Revisa tus monedas, podrías tener dinero escondido sin saberlo. Si, justo ahora, mientras escuchas esto, podría haber una pequeña pieza de cobre olvidada en tu bolsillo, en un cajón, o incluso en una villa alcancía que vale mucho más de lo que imaginas. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de las personas pasa por alto esta moneda todos los días sin dar ninguna importancia, sin saber que algunos ejemplares específicos han llegado a vendas por cifras que parecen imposibles para algo tan común. Estamos hablando de la moneda de 1 centavo del año 2022, el famoso penny de los Estados Unidos, una de las monedas más producidas en la historia moderna, pero también una de las más engañosas. A simple vista parece insignificante, casi sin valor, pero en el mundo del coleccionismo, lo común a veces esconde lo extraordinario. Esta moneda lleva el rostro de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, una figura histórica que ha estado presente en el centavo desde 1909. Su diseño ha evolucionado con el tiempo, pero en el 2022 mantiene el famoso retrato en el anverso, acompañado por las palabras, In God We Trust, Liberty, y el año de acuñación, como un recordatorio silencioso de su legado. En el reverso encontramos el escudo Union Shield, un símbolo moderno de unidad que representa a los estados de la nación. Pero lo que casi nadie se detiene a observar es que detrás de esta apariencia tan común, se esconde una producción masiva que esconde secretos. La moneda de 2022 fue fabricada principalmente con un 97.5% de zinc y apenas un 2.5% de cobre en su recubrimiento externo. Pesa aproximadamente 2.5 gramos y mide 19.05 mm de diámetro. Es ligera, simple y aparentemente sin misterio, pero ahí es donde comienza el engaño. Porque no todas las monedas de 2022 son iguales. La Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo estas piezas en distintas instalaciones, identificadas por pequeñas letras conocidas como mint marks. Si observas con atención, podrías encontrar una P de Filadelfia, una D de Denver, o incluso versiones S de San Francisco en acuñaciones especiales o pruebas. La mayoría de las personas nunca revisa estos detalles, pero los coleccionistas experimentados lo hacen con obsesión, porque saben que una simple letra puede cambiar completamente el valor de una moneda. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. En el mundo del coleccionismo, no es la moneda perfecta la que siempre vale más, sino la imperfecta. Los errores de acuñación son los que encienden la locura entre los expertos. Un doble estampado en la fecha, una impresión ligeramente desplazada, un error en el troquel, o incluso una moneda acuñada sobre un planchet incorrecto pueden convertir un simple centavo en una pieza extremadamente rara. Algunos de estos errores son tan sutiles que solo se detectan con lupa, pero su valor puede ser explosivo. Imaginate por un momento sosteniendo una moneda de 2022 sin saber que tiene un pequeño error invisible a simple vista. La mayoría la gastaría sin pensarlo. La mayoría la dejaría caer en una máquina expendedora. Pero hay quienes las están buscando desesperadamente. Coleccionistas de todo el mundo revisan rolos enteros de monedas, compran lots sin abrir, y pagan precios altos solo por tener la oportunidad de encontrar una de estas piezas ocultas. Y no es exageración decir que hay subastas donde monedas similares han generado guerras de pujas intensas. Personas levantando la oferta una y otra vez en cuestión de segundos, porque cuando se trata de rarezas, el tiempo lo es todo. Una sola pieza puede cambiar la vida de quien la posee, y eso hace que cada moneda de 2022 sea sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. Lo más inquietante es que podrías haber tenido una de estas monedas en tus manos hoy mismo sin dar cuenta. Tal vez como cambio en una tienda, tal vez en el fondo de tu cartera.
Y mientras tú la ignorabas, alguien más en otro lugar del mundo estaba dispuesto a pagar cientos, miles o incluso decenas de miles por encontrar exactamente esa misma pieza. Pero un nivel más profundo en esta historia. Las monedas en condición perfecta, clasificadas como mint state, o MS67, MS68 e incluso superiores, también pueden alcanzar valores sorprendentes si son lo suficientemente raras o presentan características especiales. Una moneda sin circular, sin marcas, con brillo original de fábrica, puede multiplicar su valor de forma inesperada si pertenece a un lot limitado o si fue parte de una era de producción. Y es aquí donde el misterio se intensifica, porque no existe una forma sencilla de saber que monedas terminarán siendo valiosas en el futuro. Algunas pasan normales durante años, hasta que un día un experto descubre una variante rara y todo cambia. El mercado explota. Los precios suben. Y lo que era un centavo, hoy se convierte en una pieza de colección codiciada. Los coleccionistas más seriosos no dan esto al azar. Revisan cada detalle, el año, la marca de seca, el grosor del grabado, las pequeñas imperfecciones en el rostro de Lincoln, incluso el borde de la moneda. Porque saben que la diferencia entre algo común y algo extraordinario puede ser casi invisible. Y ahora, después de todo esto, surge la pregunta inevitable, ¿cuántas de estas monedas están todavía circulando sin ser detectadas? ¿Cuántas han perdido por tus manos sin que te dieras cuenta de su posible valor? Lo más impactante es que algunos ejemplares raros del centavo de 2022, especialmente aquellos con errores significativos o en condiciones casi perfectas, han llegado a alcanzar cifras que parecen irreales para una moneda tan pequeña. En el mercado de coleccionistas y subastas privadas, se han reportado ventas que podrían llegar hasta los $120,000 en casos extremadamente raros y excepcionales. Si, has escuchado bien. Un simple centavo, transformado en una fortuna. Y lo más importante es esto, la próxima vez que recibas cambio, no lo ignores. Obsérvalo. Giralo entre tus dedos. Mira los detalles. Porque tal vez, solo tal vez, estés sosteniendo algo que podría cambiar tu vida para siempre sin que lo sepas. El misterio está ahí afuera, o mejor dicho, en tu bolsillo. Y ahora viene la parte que casi nadie te cuenta, porque muchos han escuchado que algunas monedas pueden valer mucho dinero, muy pocos entienden lo profundo que lega realmente esta historia cuando hablamos del centavo de 2022. No se trata solo de una moneda rara o de un era aislado. Se trata de un sistema entero de producción, control y circulación donde, en medio de millones de piezas idénticas, algunas escapan con pequeñas diferencias que el ojo común no puede detectar, pero que el mercado de coleccionistas considera auténticos tesoros. Imagina por un momento las enormes instalaciones de la casa de la moneda de Estados Unidos, funcionando a toda velocidad, produciendo millones de pennies cada día. Cada moneda pasa por máquinas de alta precisión, golpes de troquel, inspecciones automáticas, en es preciso industrial masivo, existen momentos de imperfección. Un ligero desajuste en la presión, una matriz desgastada, una alimentación incorrecta del metal, en es instantes algo distinto. No es un era evidente como una moneda rota, sino una variación sutil, casi invisible, que solo se descubre bajo lupa o con experiencia. Y aquí es donde empieza la verdadera obsesión de los coleccionistas. Porque mientras la mayoría de las personas ve un simple centavo de 2022, los ven un posible patrón oculto. Buscan duplicaciones en las letras de Liberty, pequeños desplazamientos en el rostro de Abraham Lincoln, variations en el grosor del escudo o incluso microerrores en la fecha.
A veces, estas diferencias son tan mínimas que necesitas girar la moneda bajo la luz para notar un relieve extraño, pero cuando lo encuentras, el valor potencial cambia por completo. Algunos coleccionistas han perdido horas, días e incluso semanas revisando rolos completos de monedas sin abrir, comprados directamente de bancos o bolsas de circulación masiva. Y lo hacen con una esperanza silenciosa, encontrar esa única pieza que no pertenece al lot común. Esa pieza que se escapó del control perfecto de calidad. Esa pieza que, sin saberlo, puede estar destinada a convertirse en una historia viral dentro del mundo numismático. Pero lo más impactante es lo que ocurre después del descubrimiento. Porque encontrar la moneda es solo el principio. Luego viene la verificación, el análisis con expertos, la clasificación profesional y, finalmente, el momento en el que el mercado decide su valor. Y es don todo se vuelve impredecible. Una moneda que parece insignificante puede empezar a recibir ofertas de cientos de dólares, luego miles, y en casos extremos, cifras que nadie habría imaginado al verla por primera vez. Las subastas en línea y privadas se convierten en escenarios de tensión real. Coleccionistas levantan sus pujas en segundos, sin duda, porque saben que están compitiendo por algo que no se puede fabricar de nuevo. No importa cuántas monedas de 2022 existen en circulación, lo único que importa es cuántas de esas presentan la combinación exacta de rareza, era y estado de conservación. Y aquí es donde entra otro factor que casi nadie considera, la condición. Una moneda puede tener un era valioso, pero si está muy desgastada, su valor cae drásticamente. En cambio, una pieza en estado, sin circular, con brillo original, sin marcas de uso, puede multiplicar su valor de forma sorprendente. Es como si el tiempo no la hubiera tocado. Como si hubiera sido guardada desde el primer día en una cápsula invisible. Y esas son las monedas que más desesperadamente buscan los expertos. Pero hay más misterio dentro del centavo de 2022. Existen variaciones relacionadas con los clashes, donde los troqueles de la moneda se golpean entre sí sin metal en medio, dejando marcas fantasma. También están los off-center strikes, donde la moneda no está perfectamente alineada durante la acuñación, creando destinos desplazados que parecen eras simples, pero que en el mercado correcto pueden volverse altamente coleccionables. Incluso pequeños cambios en el brillo del zinc o irregularidades en el recubrimiento de cobre pueden llamar la atención de expertos que saben exactamente qué buscar. Y mientras todo esto sucede, millones de personas siguen usando estas monedas sin prestar atención. Se entregan como cambio en tiendas, se pierden en autos, se acumulan en frascos olvidados. Sin saber que, en medio de esa normalidad, podría estar escondida una pieza que alguien en otro país estaría dispuesto a pagar como si fuera oro. Esa es la parte que hace que esta historia sea tan poderosa. No es solo la posibilidad de riqueza, es la posibilidad de ignorar esa riqueza sin dar cuenta. Porque la realidad es que el sistema está diseñado para que estas monedas circulan libremente, mezcladas entre millones de piezas idénticas. No hay etiquetas especiales, no hay advertencias visibles, no hay señales externas que digan, soy valiosa. Todo depende del ojo que la observe. Y ahora imagina esto, imagina que en este mismo momento, en algún lugar de tu casa, en una mesa, en un bolsillo o en una caja olvidada, tienes una de estas monedas. Una pieza que ha viajado de mano en mano, de sayud en sayud, esperando ser descubierta. Una moneda que podría parecer completamente normal, hasta que alguien con conocimiento adecuado la mira y descubre algo extraordinario. Y lo más inquietante es que cada día que pasa, estas monedas siguen desapareciendo en el flujo normal del dinero. Algunas se donan, otras se pierden, otras se gastan sin pensar.
Pero unas pocas, muy pocas, sobreviven intactas, esperando el momento correcto para ser descubiertas. Y es aquí donde la historia empieza a tomar un giro aún más intenso, por cuanto más tiempo pasa, más valiosas pueden volverse estas piezas raras, especialmente si pertenecen a eras específicos o combinaciones de producción limitadas. El mercado no se detiene. Los coleccionistas no dejan de buscar. Y cada nuevo hallazgo alimenta la obsesión global por encontrar el próximo gran descubrimiento. Y si has llegado hasta aquí, probablemente y estás pensando lo mismo que todos piensan en este punto, necesito revisar mis monedas ahora mismo. Porque la verdad es que el centavo de 2022 no es solo una moneda más. Es un recordatorio silencioso de que incluso lo más común puede esconder algo extraordinario, esperando ser visto por la persona correcta en el momento correcto. Y ahora llegamos al punto donde todo esto deja de ser solo curiosidad y se convierte en algo mucho más serios, porque la pregunta y no es si existen monedas valiosas del 2022, sino cuántas han perdido y desapercibidas frente a tus ojos sin que nadie las haya reconocido. Los expertos en numismática lo dicen claramente, el verdadero valor de estas monedas no está en su apariencia inicial, sino en lo que han sobrevivido a través del tiempo. Cada vez que un centavo de 2022 entra en circulación, comienza un viaje completamente impredecible. Pesa por cientos de manos, cae en máquinas automáticas, mezclas con miles de monedas idénticas y, aun conserva una pequeña característica única que lo diferencia de todos los demás. Y es pequeño detalle, invisible para la mayoría, es lo que en el mercado adecuado puede transformarlo en algo extraordinario. Lo más inquietante es que muchas de estas monedas nunca llegan a ser identificadas. Se quedan atrapadas en la economía diaria, usadas para pagar café, transport, compras pequeñas, sin que nadie se detenga a observarlas realmente. Y mientras eso ocurre, los coleccionistas más atentos siguen rastreando cada lote, cada rolo selado, cada depósito bancario en busca de ese ejemplo perfecto que puede cambiarlo todo. Hay historias reales dentro del mundo del coleccionismo que parecen casi imposibles de creer. Personas que encontraron monedas raras en cambio de supermercado. Otras que compraron cajas de monedas directamente de bancos y, al revisarlas una por una, descubrieron eras de acuñación extremadamente valiosos. Y lo más impactante es que muchas de estas piezas no parecen especiales al principio. Fue solo después de un análisis detallado cuando su verdadero valor salió a la luz. En el caso del centavo de 2022, la tensión es aún mayor porque es una moneda moderna, lo que hace que la gente suma automáticamente que no tiene valor. Pero eso es precisamente la mentalidad que alimenta las grandes sorpresas en el mercado de coleccionistas. Por cuanto más común parece algo, más fácil es que una versión rara pase desapercibida. Los especialistas también señalan otro factor importante, la demanda creciente. Cada año, más personas entran al mundo de la numismática, buscando monedas raras, eras de acuñación y ediciones limitadas. Esto significa que incluso monedas relativamente nuevas pueden experimentar aumentos de valor si aparecen en el momento adecuado con las características correctas. Y cuando esa demanda se cruza con una oferta extremadamente limitada, los precios pueden dispararse de forma inesperada. Imagina una moneda de 2022 con un era sutil pero confirmado, certificada por expertos, y en condición prácticamente perfecta. Esa combinación por sí sola crea un escenario de alto valor. Ahora imagina que esa misma moneda pertenece a una variante poco documentada o recién descubierta. De repente, no es solo una pieza curiosa, se convierte en una pieza histórica dentro del coleccionismo moderno. Y es aquí donde empiezan las cifras que sorprenden a cualquiera que no esté familiarizado con este mundo.
En subastas especializadas, algunas monedas con errores raros o conditions excepcionales han alcanzado precios que van desde miles de dólares hasta cifras mucho más altas y en casos extremos. Aunque no todas las monedas de 2022 tienen ese potencial, lo importante es entender que solo una pequeña fracción de ellas necesita cumplir los criterios adecuados para entrar en ese nivel de valor. Lo más impactante de todo esto es la sensación de incertidumbre constante. Porque nunca sabes realmente que tienes en la mano hasta que la examinas con atención. Una simple diferencia en el relieve, una pequeña variación en la alineación del destino, un detalle en la marca de cerca, todo eso puede ser la diferencia entre un centavo común y una pieza altamente buscada. Y mientras tú estás escuchando esto, es completamente posible que una de esas monedas esté frente a ti en este mismo momento, mezclada con otras monedas sin importancia, esperando ser reconocida. Esa es la parte que hace que esta historia no sea solo interesante, sino también inquietante. Porque no estamos hablando de algo raro en teoría, estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora mismo, en millones de hogares, bolsillos y cajones alrededor del mundo. Y aquí es donde llega el momento más importante de todo este relato. Si realmente existe una lección en todo esto, es que las oportunidades no siempre vienen con señales claras. A veces están escondidas en lo más cotidiano, en lo que ignoramos todos los días sin pensar. El centavo de 2022 es solo un ejemplo de lo como algo aparentemente sin valor puede transformarse en una sorpresa enorme si se observa con el conocimiento adecuado. Y ahora, para cerrar esta historia, hay algo que debes tener muy presente, porque algunos ejemplares extremadamente raros de este tipo de monedas, especialmente aquellos con errores confirmados, conditions perfectas y características únicas, han llegado a alcanzar valores de hasta $120,000 en el mercado de coleccionistas. Si, un solo centavo. Y lo más importante no es solo esa cifra, sino la posibilidad de que, sin saberlo, podrías estar sosteniendo una de esas piezas en algún lugar de tu vida diaria. Así que la próxima vez que recibas cambio, no lo ignores. Míralo con atención. Obsérvalo como si fuera algo más que dinero. Porque tal vez, solo tal vez, estés a punto de descubrir que lo más pequeño puede esconder lo más grande. Y después de entender todo esto, es casi imposible volver a mirar una simple moneda de la misma forma. Porque una vez que entras en este mundo, empiezas a notar algo extraño, el dinero deja de ser solo dinero. Cada centavo, cada pieza metálica, empieza a parecer una pequeña cápsula de historia, un posible error, una posible rareza, una oportunidad escondida entre millones de copias idénticas. El centavo de 2022 Southeast ha convertido en un símbolo moderno de la esa posibilidad. No porque todos son valiosos, sino porque algunos, muy pocos, esconden combinaciones tan específicas que los hacen destacar en silencio. Y lo más fascinante es que esos ejemplares no anuncian su valor. No brillan más. No pesan diferente de forma evidente. No vienen con una etiqueta. Están escondidos a plena vista, como si el propio sistema estuviera diseñado para poner a prueba quien realmente presta atención. Los coleccionistas más experimentados suelen decir algo que resume perfectamente esta obsesión: las monedas raras no se encuentran, se descubren. Y esa diferencia es clave. Porque no es suerte pura, es observación, paciencia y conocimiento. Es mirar lo mismo que todos ven, pero nota lo que nadie más nota. Y en el caso del penny de 2022, esto se vuelve más interesante porque todavía es relativamente reciente. Eso significa que el mercado aún está vivo y en evolución. Nuevas variantes pueden ser identificadas, nuevos errores pueden ser documentados, y nuevos valores pueden surgir con el tiempo.
Lo que hoy parece relevante, mañana podría ser parte de una lista oficial de piezas buscadas por coleccionistas. Yahis donde entra el verdadero drama de esta historia. Porque mientras el tiempo avanza, estas monedas siguen desapareciendo silenciosamente en la circulación diaria. Cada día, millones de ellas cambian de manos sin ser examinadas. Entre todas esas, algunas pocas están escapando de la atención del mundo, esperando ser descubiertas demasiado tarde, o por la persona correcta en el momento exacto. Hay algo casi cinematográfico en esto. Imaginalo, alguien pagando un café, recibiendo cambio, guardando una moneda sin mirarla, sin saber que esa pequeña pieza podría ser exactamente la que un coleccionista está buscando desesperadamente en otro lugar del mundo. Esa desconexión entre el valor real y el valor percibido es lo que hace que este tema sea tan poderoso. Lo más importante es que no necesitas ser un experto para empezar a prestar atención. Muchos descubrimientos en numismática han comenzado con personas comunes, simplemente curiosas, que decidieron mirar un poco más de cerca lo que tenían en la mano. A veces fue una forma extraña en la fecha. A veces una letra ligeramente fuera de lugar. A veces una textura diferente en el diseño. Detalles pequeños que cambiaron por completo la historia de esa moneda. El problema es que la mayoría de las personas nunca llega a ese punto de observación. Eso es exactamente lo que mantiene viva la posibilidad de encontrar algo valioso escondido en lo cotidiano. En el mercado actual, el interés por monedas modernas como el centavo de 2022 sigue creciendo. Cada nuevo hallazgo alimenta la emoción de los coleccionistas y aumenta la competencia. Cuando la competencia sube, también lo hace el valor de las piezas raras verificadas. Es un ciclo constante donde la atención cree valor, y el valor cree más atención. Pero incluso dentro de este ciclo, sigue existiendo un elemento imposible de controlar, el azar. Porque no importa cuántos expertos existen, ni cuántos catálogos se publican, siempre hay monedas que escapan, errores que no se documentan a tiempo, piezas únicas que terminan en circulación normal sin ser detectadas. Eso es lo que mantiene viva esta búsqueda. Ahora piensa en esto con calma, no como una historia lejana, sino como una posibilidad real. Cada moneda que pasa por tus manos podría ser una de esas excepciones. No la mayoría, no la típica, sino esa pequeña fracción que rompe las reglas. Aquí es donde todo se vuelve realmente impactante. Porque en el mundo de las subastas y coleccionismo extremo, se han visto casos donde monedas aparentemente normales del mismo tipo han alcanzado valores sorprendentes cuando se confirma que pertenecen a errores raros o condiciones excepcionales. En escenarios muy limitados, piezas del centavo de 2022 han sido asociadas con precios que pueden llegar hasta los $120,000. No es lo común. No es lo esperado. Pero es posible. Esa palabra, posible, es lo que hace que miles de personas en todo el mundo sigan revisando monedas todos los días. Así que la próxima vez que escuches el sonido de unas monedas cayendo en tu mano, no lo veas como algo pequeño. Míralo como un recordatorio. Un recordatorio de que el valor no siempre es evidente, de que lo ordinario puede esconder lo extraordinario, y de que, en algún lugar entre todos esos centavos aparentemente iguales, podría estar esperando una sorpresa que cambie todo. Porque al final, la verdadera pregunta no es cuánto vale una moneda de 2022. La verdadera pregunta es, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar sin dar cuenta?